πήγαμε. You see, Clive, we're not alone. If we are to win the day, we must all play our part. And ours. Ας πούμε, άμα το ξαναπείς αυτό ότι είναι φτιαγμένο για Waldy, θα φύγει ένα time out από εδώ μέχρι την Αθήνα. We fought long and hard for this moment. Sid's dream. Our dream is within 5 ώρες our time grasp. out θα μας. We need only endure this final trial, and we shall. Together. Παραμένουν 30 φρίνες παραπάνω από όσο σε το PC μου. Ένας επεξεργαστής σου λείπει, την κάρτα την έχεις για παραπάνω. You all know what it is that awaits us beyond this gate. And we shall face it together. Aye. Ωπα ρε. Ναι, γιατί αυτά άσπον είναι Sony. Ωπα ρε. Ποιος το έκανε αυτό? Πάμε λίγο clear FF16. Τι είναι αυτά που κάνετε ρε? Ευχαριστώ. Ποιος τέλος το έκανε αυτό? Ευχαριστώ πάρα πολύ τον Anonymous, τον Κινέζο που έκανε με τα 50 βιβλάκια. Thank you very much για το donation. Μα δεν έχω φάει το μισθό μου αλλού. Θα τον βρω από αυτό που το έκανε. Πήρε και το Τόρκελ μαζί, ο Τόρκελ δεν φεύγει πουθενά. Ευχαριστώ και πάλι σε όποιον τρελάκια σε όποιος ήταν ο τρελάκια που το έκανε. Θα σε βρω εσένα. Ξέρω τρόπο να σε βρω. Joshua! Joshua! Wake up! Clive, is that you? Είπα πού μας πήγε? This isn't stone here. Πού είμαστε, στον κόσμο του Κόλμπες? Welcome to our darkness. A rift between worlds wherein your kind might reflect. Show yourself! Grave and many are the sins of man. And we would have you know them, all of them. As fate has seen fit to deliver you home, consider this our welcoming gift. What the fuck? It would seem we are trapped. And the only way out is through Ultima. Στο σημείο που θα στο εξηγήσει τα κάνει όλα. Τέλεια. Τέλεια. Στο κατάλληλο σημείο ήρθαμε δηλαδή. The Interdimensional Rift. Πάμε και εδώ πλέον, τα πρέπει να μου στείλεις πίσω στα 50. Έλα ρε, πού πας να κοιμηθείς τώρα? Είναι ακόμα 10 και μισή ρε Blizzard. Το Interdimensional Rift. Είναι εδώ που πολέμησα με τον Joshua
το απόντιτέρι, πώς λεγόταν. If you are to comprehend the full extent of your transgressions, we must go back to the beginning. When the world was still young, we visited upon it a miracle, magic, and in its light did all life flourish. Yet the price for this boon would prove heavy. A pall descended upon the land, painting the horizon black as night. Though we labored to forestall its spread, in this one endeavor we stood powerless. And so we fled, that we might endure, that we might discover a means of salvation. But if it was magic that caused the blight, what of the mother crystals? Δεν είναι εκεί που βρίσκεται το Ωμέγα στο 14. Να τους ναυαγκάκιας. Blake G7 LOV, 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 Blake G7 LOV. Ευχαριστώ Κώστα Βακάκια μου για το σαμπάκι, να είσαι καλά. Καλώς το να. Πού σεράστρε, καλησπέρα παιδάκια. Τι κάνουν, πώς είμαστε? Τι κάνετε, πώς πήγε η μέρα σας? Salvation, alas, was not readily to be had. First, we would require a land unvisited by the stain of corruption. An unprecedented journey lay before us, one beyond the limits of our fleshly bodies. And so we cast them off. Thus, stripped to our very spirit, did we find our new paradise. Ξέρεις τι μου θυμίζει αυτό, Άσμον? A land as pure as driven snow. Valisthea. Μου θυμίζει εκείνα τα μαμπάκια που είχαμε βρει στο πλανήτη της... Πώς τη λέγανε γάμο? And soon did we arrive at a solution. The illness having spread to every Κάτσε να organ. τελειώσω, σου πω. There was but one escape from this fate. To start afresh. With a new world. The one for which Barnabas labored. A paradise free from the blight where his God awaits. And where, if we only forfeit our wills and abandon everything we hold dear, humanity can join him. So, Ultima would have us follow in the footsteps of the king. And follow we shall. For now. Θα σου πω τι μου θυμίζει. Λοιπόν, μου θυμίζει εμένα πολύ Ultima Thule. Εκεί πέρα που μιλούσε με τα μομπάκια η Στόλα μαζί με τον Ουριάντζελ που θυσιάστηκαν, που λέγανε ουσιαστικά ότι είχαν θυσιάσει το σώμα τους προκειμένου να μην έχουν κανένα illness, να μην έχουν οτιδήποτε αρνητικό, ας πούμε, και ότι η ψυχή τους να είναι αγνή. Γι' αυτό μου θύμιζε. Γενικά το σκηνικό θυμίζει πολύ Ultima Thule. Λιώσαμε σήμερα, ναι, άστα, αστρέ. Γενικά κατέβηκα και εγώ κέντρο σήμερα.
και τα είδα όλα το μεσημέρι. Όλα καλά ρε Κωνσταντακάκια μου, εσύ πως είσαι? Πώς πάει τώρα που χαλάρωσες με τη δουλίτσα λίγο? Ναι, γενικά όλο σκηνικό πολύ μου θυμίζει Ultima Thule. To forge a new world would require not only power, but a constitution strong enough to wield it. Acquiring the first would be simple. Untouched by the blight, Valisthea was replete with ether, and we had only to place jewels in her crown to claim it. Acquiring the second, however, demanded creativity. And so I cast forth the seeds of humanity. You created us. Is that not what gods do? We sowed the seeds for you, Muthos, all that you might one day blossom. And our future thus secured, we thought to slumber, though that would prove a grave mistake. For it was as we slept that man committed his greatest sin. He awoke. Alone in a world bereft of his God's radiance, he stumbled blindly, desperate for guidance. Finding no light, he sought to kindle his own, and from that single errant impulse was his will born. Having discovered himself at last, man turned his eyes inward and found he desired evermore that which only magic might afford. So wars were waged and brothers slain for custody over that dwindling resource. And the land, she wept tears of black. He would condemn us for this. Surely he cannot be so blind to his own hypocrisy. Not blind, just unwilling to admit the truth. Though we're one and the same. Γεια σου Μπέχε, καλώς τον. Να σου πω όσο είναι να χαλαρώσει κάποια στιγμή. Έχει κάνει τρομερή δουλειά. Γενικά, αυτό που εξηγεί μέχρι στιγμής είναι δηλαδή ότι ο Ultima δημιούργησε ας πούμε τους ανθρώπους μέσα στη Βαλιστία προκειμένου κάποια στιγμή να δημιουργηθεί ο Clive για παράδειγμα που είναι το κατάλληλο vessel το οποίο θα πάρει όλες τις δυνάμεις και μετά θα το κάνει claim. Αλλά αυτό που δεν υπολόγισε ουσιαστικά μέχρι στιγμής είναι ότι ξύπνησε η θέληση μέσα τους. Ο Ultima γαμάει, εμένα μου αρέσει πάρα πολύ το creepy σκηνικό που του έχουν κάνει. Μα καλά, τι, πόσο καλός είσαι. Είδες φίλα μου πως έχεις το lore. Αυτά γίνονται. Τι να το κάνω, φίλε, αυτό το καταλαβαίνω. Ifrit, or what's left of him. Long have our ashes lain cold for want of a spark. Cast your eyes upon them and see what you must become. Valisthea cannot endure a second claim upon her being.
The avarice of man drives her ever closer to destruction. But she may yet be saved by you. It is what you were born to do, why we nursed you and fed you, as your own mother should have. And now that you are fully grown, our Muthos, it is time at last for you to serve your purpose. To right your wrongs. If our sin is wanting to survive, then you are as marked by it as we are. Θα βάλουμε το active lore για τον Aspen. Requires a vessel in which to inculcate his disembodied soul. He has long awaited. His will's clive to absorb the other icons might be perfected. Okay. The ether of the other icons. Okay. A place beyond space and time. Okay, ούτε εδώ λέει κάτι. The fault is yours. Our wills were born because you abandoned us. And now, Το είδα μπέκε, we δεν have ξέρω. forfeit them. Θα το σκεφτώ άμα το All for a πάρω. place in your new paradise. Do you imagine yourselves worthy of one? Mankind has no place in our world. Is this truly so difficult to comprehend? We only ever require you, Muthos, when the time comes to bid this wretched realm farewell. None shall follow, none shall remain. What do you mean, none? This is our world. Once the land's rebirth is complete, humanity will have served its purpose. Why would we continue to suffer that which has caused us so much vexation? Because the land doesn't belong to you. It belongs to us all! Πάρε. What? Και απλά τον έσβησε. That is where you are mistaken. You own nothing but your precious will. Brother. I can't do this alone. And you don't have to. I grow weary of your dissent. Now you must learn that this master will not tolerate disobedience. Spoilers. Πού σε Τάσο, ευχαριστώ πολύ για τα κίτσα σε Βασίλη και Κώστα, να είσαι καλά. Τι λέει, τι κάνεις, πώς είσαι? Ακόμα ένας που σταμάτησε τα stream στο βωμό της δουλειάς. Τι λέει, πώς είμαστε? You have to go. You may have created us, Ultima. But it's time we lived on our own. Θα μπούμε στο season του Diablo. This isn't your world anymore. Όλοι μαζί ήρθαμε. Τι είναι, λες με. Πού είσαι ρε φούλ, ευχαριστώ πολύ για το gift στον Μπέχε.
Να είστε καλά, παιδάκια, ευχαριστώ πάρα πολύ. Bow down, offenders, hearts be stained. Θα είδανε λίγο τα frames όλα εδώ. Τον είδα, ρε. Mark of the Storm. Εγώ γιατί θα φάω το spoil και δεν θέλω. Ναι, Τάσο. Και φαίνεται για τα σαμπάκια, ρε, να είσαι καλά. Θα μιλήσουμε. Μπορούσα να βγάλω πολύ καλύτερο τα μάτσα. Όσο εγώ είδα το φόνο ήρθα να σπίτι να αφήσω το λίγο καλά και να σε ευχαριστώ πολύ. Δεν βλέπω πουθενά weapon, έπρεπε να φάει ultima weapon. Τι λέει πουλο, πώς είστε? Είναι που άμα προσέχεις τσάτι, είδες τι γίνεται. Όρμα, αλλά κάνει στα τέτοιο είναι αυτό. Το έκανε. Sorry, τι να κάνω. Τι να του κάνω.
Άσε με να φύγω από αυτή τη βλακεία. Γιατί άμα σε πιάσει εκείνο το μαύρο το πόρταλ είναι one shot. Μαλάκα δεν μπορώ να το αποφύγω αυτό, δεν βρίσκω το timing. Sorry παρά είμαι καλός, οπότε με έχει πέτει και εμένα, καταλαβαίνεις. Άντε πάλι. Άμα παρά είσαι καλός να τα πας στη μεγάλη δυσκολία και μου αρχίσεις τις πλογιές. Δεν έχω να θέλω να παίξω άλλα games και δεν μπορώ και μαμά και μου να πούμε. Γιατί βιάζομαι μαλάκα. Του κάνει καθόλου στάγκερ αυτό ρε μαλάκα. Πολύ λίγο. Γιατί... Τώρα είμαι δυσαρεστημένος και με τον εαυτό μου, όντως κάνω πολύ κακό χάρη. Τι είναι? Gifted this chance, and still you would raise your hand against the Lord. What now? The darkness. Έλα Νάιτρε, καλησπέρα. He means to end us. It wouldn't be the first time. But let's make it his last. Your fate is inexorable. Surrender the vessel unto the darkness. Surrender it. Όπα, φίλοι, όπα.
Πάρε και ένα τέτοιο να σε βαράει. Πώς ρε τσο, καλώς τον. Αλλά γιατί κάνω τίποτα. Τι λέει Νάιτερ, πώς το βλέπεις? Θα γελιώ για κάτι παραπέρα. Αυτά είναι Final Fantasy. Βλέπει να μαθαίνεις. Θα πίνω λέγα, έγινε τσόξ, ευχαριστώ πολύ. Φαντάζομαι δεν είναι αυτό. Περίοδο τοξικός και δυστυχώς όταν βγαίνω Final Fantasy δεν ήξερες ακόμη γιατί τώρα είσαι όρθιος. Όταν βγαίνω Final Fantasy φίλε τα βλέπεις σε pixels. Αυτά είναι τα αληθινά. At last, for countless generations have we awaited this moment. Όσα pixel έβλεπες στα παλιά τα Final Fantasy είναι στο μάτι του Clive μόνο.
efforts have made you strong. Yet your soul remains heavy with sin. Όλο αυτό και Our εσείς τον ακουμπήσαμε. is nigh. Repent, and all shall be forgiven. Όλο αυτό το fight και ίσα ίσα κουμπί. Ήξερα στον incorporeal form του αυτό. Να ισχύει. Ο Τζόσου ακόμα κρατάει μέσα ένα τέτοιο. Ένα portion του Ultima. Δεν νομίζω έτσι. Για ποιο λόγο να το κρατάει? Tell me, Clive, how many lives have you saved since taking my name? Fewer than we have ruined. Wherever we go, we leave a sea of tears in our wake. These are the wages of your will, son. What good are our choices when all they ever bring, all they will ever bring, is death? There's no atoning, Clive. No matter how hard you try. Φίλταρα τον hater, παιδιά. So why not leave it all behind? Leave it all behind. Please, won't somebody save me? Won't anybody... Under the weight of your hungering hearts. What if it could all just go away? Just go away. Clive! Τώρα, Night of περίμενε. Σου έρχομαι, τελειώσει το cutscene. None of this is real. Wake up. It's time to go home, Clive. Clive. That's right. You're my brother. Brother. Come. Remember who you are. Clive. Once more, lest you forget.
My name is Clive. Clive Rossfield. Look, Ultima. Even here, the light of the vessel's will cannot be quenched. And the Phoenix, his trespass should not have been possible. Not possible unless he has been with Muthos all along. The mark of the Phoenix, emblazoned upon his heart, made manifest by the power of will alone. The power of creation. Can it be? Are their wills truly so potent? Are you still talking? Όπα, κατευθείαν fusion. Λόγος απειλ. Ξέρεις τι μ' αρέσει πάρα πολύ, φίλε. Μ' αρέσει πάρα πολύ το ελληνικό στοιχείο στα FF. Είναι πολύ τρόλ. Το αγαπάω πολύ. Πάει ο τελευταίος κρυστάλλος. Γεια σου Ραστάγια, καλησπέρα. Καλώς το να. Damn it, Clive. Wake up. Α, όλα αυτά γινόταν μέσα του. Sorry to wake you, but I think it may be time to leave this place. And once again does my creation stray from the path laid before it. Steeped in conceit, you fancy yourself a god. You embrace Logos. But we will put an end to this hubris. What are you talking about? In the halls of origin does our true power quicken. And there shall you be made complete. Soon, Muthos, soon you will discover how little you know of suffering. Απειλητικός ακούγεται. To inside the holy empire of Sambrick. And so the crystals are no more. Yet in their silence a new song rings. Its chorus building, a crescendo as it enters its final movement.
stirring those long aslumber to waking. And back to their origin. Οπα ρε. Και αυτός έγινε ο τελευταίος κρύσταλλος. Πούσε ρε κούκλα. Κούκλα έχασε σε ένα τρελό fight στην αρχή. Τρελό. Bloody crystal's cracked. So where the hell are they? Oh, fuck me. Οκ, μετά έχει side quest δυστυχώς. Τρελό fight, κούκλα. Is that ether? What in good Grieger's name is going on? This is wrong. Are we back? Clive! Joshua! Jill! Is everyone all right? We're fine. What happened? Night δεν σε ξέχασα. Έρχομαι. Mate! We're leaving! Now! Everyone, fall back to the ship! Όχι, 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 κάτσε. 2 λεπτά, κάτσε. I will be with you anon. Thank you. Θα τα πω απέναντι με το όνομά τους. Είμαι στο 95-96% του game, οπότε νομίζω ότι η άποψή μου θα περιγράφει το game. Και θα πατήσω και στην ερώτησή σου για τα προηγούμενα Final Fantasy. Δεν θα σε βάλω στη θέση σου, θα πω τα πράγματα όπως είναι. Καθένας μπορεί να έχει την άποψή του. Δεν είμαι από αυτούς οι οποίοι είναι απόλυτοι. Λοιπόν, με τη μουσική υπόκριση του FF. Λοιπόν, ξεκινάμε και λέμε. Στο έχω πει και σε άλλο chat. Τα παιχνίδια πρέπει να εξελίσσονται. Το Final Fantasy επί 13 και περισσότερα χρόνια ήταν ίδιο. Ένα 10-based με ωραία μουσική και πολύ ωραίο story. Κάποια στιγμή ο κόσμος θα βαρεθεί αυτό το gameplay, οπότε πρέπει να εξελιχθεί και να έρθει στη σήμερον ημέρα. Όλο αυτό ξεκίνησε από το 15 και μετά. Από τη στιγμή που βλέπουν ότι τόσο στο remake όσο και στο 15 το στοιχείο αυτό είναι που ελκύει τους παίκτες, θα το πάνε εκεί. Τώρα όταν μου λες δεν είναι Final Fantasy αυτό, επειδή δεν έχει το ίδιο gameplay, δεν ισχύει. Γιατί το Final Fantasy δεν είναι μόνο το gameplay, το Final Fantasy είναι η μουσική, το Final Fantasy είναι οι χαρακτήρες, το Final Fantasy είναι το γενικότερο lore που έχει. Δεν είναι μόνο το 10-based. Δηλαδή δεν χρειάζεται ένα παιχνίδι να λέγεται Final Fantasy
μόνο άμα έχει 10-based πράγματα. Δηλαδή αυτό γιατί δεν είναι Final Fantasy, δεν έχει τα summons, δεν έχει τη μουσική του FF, δεν έχει χαρακτηριστικά ενός FF, δεν έχει τις προσωπικότητες ενός FF. Τι δεν έχει δηλαδή, επειδή άλλαξε το fight system? Γενικά ούτε εγώ θα ήθελα τα FF από εδώ και πέρα να πάνε σε αυτή τη λογική του 16 και θα ήθελα περισσότερο να πάνε στη λογική του remake. Αλλά όσο FF ήταν αυτά με το 10-based, αλλά τόσο FF είναι και αυτά. Κάνεις να σου ξεκίνησα από το 13. Από όπου ξεκίνησε, εγώ το 15 πήρα για παράδειγμα. Και στο ξαναλέω, άποψή μου και με βάση και από αυτά που λένε οι ίδιοι producers των παιχνιδιών, λένε ότι άμα βγάζαμε ένα Final Fantasy το οποίο ήταν turn-based όπως τα παλιά, ελαφρώς αναπτυγμένο, δεν θα το έπαιρνε σχεδόν κανείς. Και ότι όλοι προτιμάνε ένα action RPG game, παρόλο που αυτό δεν είναι τόσο RPG. Νομίζω πήγε να φάει. Όχι, εδώ είναι. Απλά θα γράφει Σεντόνι. Αυτή είναι η άποψή μου για το FF. Και στο ξαναλέω, δεν θέλω να συνεχίσει το FF στο σκηνικό του 16. Έχει πολλά πλεονεκτήματα, αλλά έχει και κάποια μειονεκτήματα. Για μένα, παρόλο που μου αρέσουν πάρα πολύ τα cutscenes, να τους, ναι, Blake, δεν σε αδικώ γιατί δεν έχει ζήσει σε αυτήν την εποχή. Ότι άλλαξε το gameplay είναι μεγάλο turnover το παιχνίδι. Δεν διαφωνώ στο ότι είναι παιχνιδά. Το έχω διαφωνήσει ποτέ. Τώρα, αν το κοινό που κατάζει ζωντανό το franchise είναι τύποι που μετά το FF βάζουν και παίζουν Fortnite, δεν μπορώ να κάνω. Μα δεν ισχύει αυτό. Τι εννοείς δεν έχω ζήσει αυτή την εποχή? Εγώ το 94 είμαι, δεν έπαιξα παιχνίδια 10-based. Επειδή τα δικά μας δεν λεγόταν Final Fantasy. Δεν μου εξηγείς γιατί το remake και αυτό δεν είναι FF. Μου λες μόνο ότι δεν σου αρέσουν. Δηλαδή η μόνη αντίρρησή σου είναι ότι δεν είναι FF επειδή άλλαξε το gameplay. Πάντως είναι φτιαγμένο για resolution. Ναι, έχω παίξει και το 5 και το 4. Όχι, απάντα μου στην ερώτηση αυτή. Δεν είναι FF αυτό σύμφωνα με σένα? Γιατί δεν είναι 10-based ή για κάτι άλλο? Περιμένω απαντήσεις. Τι να του πω, Ντέμιαν? Πες του και για τα γραφικά. Τα γραφικά είναι θέμα κονσόλας. Ούτε σε αυτό, ούτε το Xbox, ούτε το PlayStation, από ό,τι φαίνεται, δεν είναι ικανά να βγάζουν καλά αποτελέσματα στα games. Εκτός αν είναι exclusive της ίδιας της εταιρείας. Το παιχνίδι στο PC θα γαμά και θα δέρνει. Δεν φταίει το παιχνίδι για την απόδοση. Όχι, βασικά, επαναδιατύπωση. Δεν φταίει μόνο το παιχνίδι για όλο αυτό. Δεκαιτέρα κατέβει σε Xbox. Γιατί οι κονσόλες είναι της ίδιας δυναμικότητας. Σκέψου αυτές οι παιχνιδάρες να γίνουν remake και να είναι αρνητικές στο gameplay. Τότε θα καταλαβαίνεις γιατί σου ότι πρέπει να το πας. Άρα μου απαντάς, ουσιαστικά τι μου απαντάς? Ότι δεν είναι FF γιατί δεν είναι turn-based. Καταλαβαίνω λάθος? Άρα είσαι κολλημένος ρε φίλε, συγγνώμη. Είσαι κολλημένος. Δεν μπορώ να κάνω κάτι εγώ σε αυτό. Άμα δεν μπορείς να δεις πάνω από το gameplay σε ένα παιχνίδι, δεν μπορώ να κάνω κάτι γι' αυτό.
Εντάξει, άμα δέχεσαι ότι είσαι κολλημένος, κομπλέ. Εγώ δεν μπορώ να κάνω κάτι. Όχι, δεν κάνεις λάθος. Δεν προσπαθώ να σε βάλω μυαλό. Και γενικά είμαι της άποψης ότι ο καθένας γουστάρει ότι παίζει. Με νοιάζει να μην κράζει κάποιος χωρίς επιχειρηματολογία. Δεν μπορώ να βλέπω κάτι τύπου στο Metacritic, δεν λέω τώρα συγκεκριμένα για σένα, έβλεπα κάτι τύπου στο Metacritic που απλά επειδή το game δεν είναι 10-based έπαιρνε 0. Έβλεπα κάτι reviewers οι οποίοι έλεγαν ότι έχω παίξει το παιχνίδι 2 ώρες και το παιχνίδι είναι 6 στα 10. Και αυτοί οι τύποι τα κάνουν δημόσια αυτά. Δεν τρέπονται καν. Και αυτό δεν είναι μόνο για το FF, είναι για όλα τα παιχνίδια. Καθίσανε και κάνανε review bombing στο FF γιατί είναι υπερβολικά άσπρο, γιατί δεν είναι 10-based και γιατί το βγάζει Sony. Μιλάμε οι τρεις λόγοι, ο ένας καλύτερος από τον άλλον. Έφυγε η φωνή. Γάμισε, τα άρχισε και σπάει. Δεν με πλήγωσε το Metacritic, με πληγώνει η νοοτροπία. Με πληγώνει η νοοτροπία. Δεν μπορεί ο κόσμος να είναι τόσο ηλίθιος. Δεν μπορεί, ρε φίλε. Δεν μπορεί να είναι τόσο ηλίθιος ο κόσμος. Δεν μπορώ να το καταλάβω. Το θέμα είναι native game, να λέτε το πρόβλημα με τα γραφικά του έχουν και απέναντι και είναι exclusive. Δεν το βγάζει Sony, το βγάζει Square. Το θέμα των exclusive είναι άλλο. Το θέμα των exclusive είναι μεγαλύτερο από το Final Fantasy. Και είναι καθαρά θέμα εταιριών και θέμα λεφτών. Τι κάνουμε, ήταν το Hideaway. Μια χαρά είναι η φωνή. I need to tell everyone what happened at Drake's Spine, and I'm going to need Otto's help. Τι έδωσε τώρα εδώ? Εγώ θέλω 10-based FF και Resident Evil με tank controls. Ας πούμε, αυτό κατά πάσα πιθανότητα κάνει πολύ δύσκολο θα το πάρεις. Ένα πράγμα το οποίο μπορείς να παίξεις είναι το Signalis. Το λέω σωστά? Δεν ξέρω αν το προφέρω σωστά. Το Signalis. Πώς λέγεται? Αυτό ας πούμε, το οποίο είναι ένα πολύ ωραίο παιχνίδι, αλλά δεν είναι για όλα τα γούστα. Κοίτα πέρα από την πλάκα, απλά τα εφέτα από τα σκάφια να φάνε turn-based. Τα έχει αγαπήσει ο κόσμος για τους κινήσεις που πήγε στο στυλ του DMC. Κοίτα, δεν είναι μόνο Demian το συγκεκριμένο. Είχε πέσει πολύ γκρία και για το remake. Και γενικά είναι πάρα πολύ εκνευριστικό. Όχι εκνευριστικό. Είναι απόλυτα δεκτό να μην σ' αρέσει κάτι. Ωραία. Είναι απόλυτα δεκτό να μην σ' αρέσει ένα παιχνίδι. Αλλά δεν μπορείς να το απαγορεύεις και να το διαγράφεις επειδή δεν είναι όπως το 95 που έπαιζες. Τι να κάνουμε.
Καλά, περίμενε και στο Liberty θα κάνουμε το 16. Εκεί όχι, το είναι πολύ διαφορετικό το gameplay. Το 16 με το remake είναι πολύ διαφορετικό. Για το remake την κρίνια έπεσε. Το μόνο που έγινε ήταν να βγει του franchise. Όχι γιατί ήταν dead, αλλά το έδωσε boost. Κοίτα, η Square μετά το 15 το Final Fantasy ήταν dead. Το Final Fantasy το 7 το remake και το Final Fantasy το 14 το MMO ήταν αυτά τα οποία ανέστησαν τη Square. Και έπεσε πολύ γκρίνια στο remake γιατί άλλαξε πάρα πολύ ο τρόπος και το gameplay του. Και ξύνησαν όλοι επειδή δεν ήταν turn-based. Όπως γίνεται και με αυτό συγκεκριμένα. Η ίδια θα λένε για exclusivity. Ας πούμε εμένα το exclusivity δεν το υποστηρίζω. Θα ήθελα πάρα πολύ το Final Fantasy να το πάρω στο PC. Θα ήθελα πάρα πολύ να το βάλω 2K στην οθόνη και να παίζω με 120 frames από day one. Τι να κάνω όμως, εντάξει. Είναι κάτι που δεν μπορώ να ελέγξω προσωπικά. Έβρισε πολύ κοινιά τα textures στις πόρτες. Έχω να θυμάμαι, ναι, καλά, εντάξει, για τις πόρτες και μετά τα σταφύλια στο 14. Γενικά παίξτε ότι γουστάρετε, αρκεί μη κράζετε με ηλιθιότητες επιχειρήματα. Και μην περιμένετε ένα game να βγει Game of the Year για να πιστέψετε ότι το game είναι καλό. Στα τέτοια μάλλον το 16 δεν πάρει το Game of the Year. Για μένα μέχρι στιγμής είναι ότι καλύτερο έχω παίξει φέτος. Τι θα κάνουμε τώρα. Τα είχα δείξει, Άσμπον, τα είχα δείξει τα σταφύλια όταν τα βρήκαμε. What will it be today? What is it that you wish to learn? One must understand one's place in the world. Thus ends today's lesson. Λοιπόν. Still alive, I see. Something tells me that eyesore on the horizon is your doing. How'd you manage that? Τι είναι δεν έχει τα λήξω κι άλλο. Δεν έχουμε τελειώσει, έχει πολύ ακόμα, έχει τουλάχιστον κάνα 3 ώρα. Και φαντάζομαι το φινάλ δεν θα το δούμε σήμερα, το δούμε τη Δευτέρα. Όχι ρε Κάλλη. Σοβαρά άνοιξα σήμερα για να προλάβουμε τη Δευτέρα να τερματίσουμε. Is this everyone? Άσμον τα side quest που είναι, As ρε. I'm sure you've all guessed, the crystal which now commands the eastern skies was summoned by Ultima. Αλλά lore time. He called it Origin. Lore. Though the significance of that name is as yet unclear. What does it matter what it's called? Its emergence tore Twinside asunder and wiped my homeland from the map. Mention of the Dominion spires can be found in the oldest of Valisthian records. But to the best of my knowledge, none provide any hint as to their true nature. That they would prove the horns of some slumbering demon. Well, the Dominion's demise was at least quick. Elsewhere, the Republican army cannot hope to contain the chaos engulfing Randalar. Canberra is in flames, and the Empire... Ο θείος. Άσπον, πες το σκηνικό με το θείο στον Γκάλι. I've sent the curse breakers to give them what assurances we can, but right now that amounts to fuck all. They wouldn't be able to stop what the skies have started in any case. People here and across the realm grow sicker with every passing day.
it be that this new mother crystal is like the others? That it draws upon the land's ether? It certainly looked that way from stone here. If that were true, it would explain the hastening spread of the blight since the crystal's appearance. Would it not? And as the land's ether slowly rises to the surface, it pools, corrupting all who cannot channel its energies. Archay above, ether floods below, and in the middle, here we languish, hopelessly entrapped. It's all right. Αλλά αερόστριμ σήμερα. Ναι, θα είναι και μικρό. Δεν θα κάτσουμε πολύ ακόμα. Ultima told us his true power quickens in the halls of origin. Μετά από αυτό πάμε να κάνουμε κανένα hunt. We cannot allow that to continue. If we are to stop him, we will have to find a way into the crystal. How are we going to manage that then? It's up in the sky. And fast as she is, the Enterprise can't fly. It's a lot to take in, and I reckon we'd all benefit from some time to clear our heads. The answer will come to us. Don't you worry. Ain't that right, Clive? Right. That's right. Λογικά θα έχουμε και πραγματά για να φτιάξουμε. Well, go on then. Bugger off. Same goes for you, Clive. You won't solve anything like this. Trust me. Go and get some fresh air, eh? Δεν νομίζω ότι μπορώ. Λογικά είμαι στα 97. Σούλη κάπου εκεί. Joshua seemed upset. Να πάω σε αυτόν εδώ πέρα να δώσω τα tails. Knowledge hoarded is knowledge lost. I have compiled some new entries, if you would like to see them. Όχι, το έχασες. There is a rather fascinating excerpt I've been meaning to show you. Barnabas' mother. Oh. The few surviving descendants of the children who fled from Palestine and took refuge in the outer continent. Only returning generations later, she and her clan were devout believers in the cycle of Malleus, who did her son. So her beliefs were also proved to her downfall as he was killed in a raid by the followers of the rival legion. Okay. What subject shall we consider today? Λοιπόν, ας πούμε έχω δύο ερωτήσεις. Αυτού εδώ πέρα τις ιστορίες. Έχει κάποιο τρόφι να τις φτιάσεις μέχρι κάποιο συγκεκριμένο level και έχει κάποιο τρόφι για τα scrolls εδώ πέρα για τις μουσικές. Άμα θα πρέπει να τις βρεις όλες. Δεν γνωρίζω, okay. Και για δες λίγο. Let me tell you, right. Them rumours wet legs might be. You see, there was a time when I weren't too particular about who I sold steel to, so long as they paid me the right price. Some women lust after blood, others after κράζω flesh, Κώστα Βαγά, γιατί να κάνω, κράζω. I would always want for gold. And to satisfy that lust, I sold to opposing armies, stabbed my every client in the back, made myself the most hated woman in the twins. But then one day I met a man who made me a different kind of offer. Said he'd give me access to a realm-wide community of like-minded individuals in constant need of steel and sundries. On the condition I sold to him and his alone. Was that the first time you met Sid? Aye. And I fell right into his damn trap.
He was true to his word, so I ended up being true to mine. And I soon started making the best profits I've seen since taking up the trade. Τώρα έμεινα εγώ από without δυνάμεις. aiding or abetting any outlaws. Except Sid himself, that. Told me about his plans to take the crystals, you know. Said that with them gone, the realm would want for all manner of things. An opportunity for the likes of me to mint gil. Why, I reckon an enterprising individual could find himself the richest dam in the Twins. And that's when he had me. I emptied my stores that day and moved into the hideaway proper. And the rest, as they say, is ancient bloody history. A dozen years on, and I'm still not the richest dam. Not for lack of trying, mind. But I can say that I have never been happier. You've all shown me there are some things more precious than έχει μείνει γριά αυτή. That there are. Που τη δίκιο Clive. 15. Or you'll have me to answer to. Σε βάση δύο λεπτά έχουμε και ένα Diablo να φαρμάρουμε. Θα μπει στο season. Και τι θα φτιάξεις? Αχρώματα και μπλούζες υπάρχουν. Όχι, δυστυχώς δεν υπάρχει. If you're gonna buy some, be quick about it. Defender. Έλα ρε μαλάκα, τι 40.000 είναι όλα αυτά. Druid, οκ. Curious. Πού είναι ο Άσπον, μου τα είδε? Άντε, κάτσε να δω, είπε. Οπότε έχει, βλέπω, έχει στο level 5. Το level το έχουν περάσει. Για τα ορκέστριον έχει τίποτα. Α, χρωματάκι μπλούζα για μένα, λες. Έχω κάποιες στάνταρ τις οποίες τις φοράω στα stream. Δεν μπορώ να φορέσω και με στάμπες γιατί καμιά φορά το... έτσι πως έχω σετάρει το Greens και τις πιάνει. Και το ορκέστρο δεν βλέπω κάτι εκτός και αν το λέει κάπως αλλιώς. Okay. Τα αφήσω από τώρα δηλαδή, μην το πάρω. Ναι. Καλά, άμα βάλω περσινάκι, Σοφία, θα βλέπετε μόνο αυτό εδώ. What do I owe the honor? What do you want? Craft. Πού είναι ρε που έχω να κάνω craft το weapon που λες? Δεν σκάλι. Αλλά δεν έχω τα items. Αυτό θες, αυτό το είχα και πριν ξεκλειδωμένο ρε. Δεν έχω όμως τα items αυτό, θέλει hands. And? Λοιπόν, τι άλλο έχει από εδώ? Α, τα letters είναι εδώ. Το όπλο είναι αυτό ή σίγουρος? Α, αυτός τελείωσε με την έντα, Το The Shadow Coast. Okay. Άρα σώθηκε η Άντα. Το αστείο είναι ότι από ό,τι διάβασα πρέπει να το έχεις crafted αν θες να πάρεις το όπλο του New Game Plus. Τι εννοείς? Σε έχασα λίγο. Να έχεις κραφτάρει το καλό το όπλο άμα θες να πάρεις στο New Game Plus το καινούριο. Αλλιώς δεν θα το έχεις. Οκ. Εντάξει, και εγώ θα τα κάνω όλα πριν τελειώσουμε. Ultima may have created us, but he doesn't make us who we are. Only we can do that. And if he would have us fight for our survival, so be it. It's what we've been doing all along. Much like Ultima himself, it would seem.
his new world being naught but a means to survive. And so, we must contend to decide which of us shall inherit. Αυτό θα γίνουμε στο σουκού, ας πούμε, σε μένα. Και σε δένουν άσχημα. Θα πάω να παίξω ένα Ace Rank τώρα on stream, πριν κλείσουμε. Έτσι για την πλάκα, δούμε πώς θα πάει. Θα σε αφήσω να διαλέξεις εσύ ένα, όποιο μου πεις. Where our newfound freedom will most like prove a chain in itself. Well, that may be, but a chain can always be broken. As long as one has the will to break it, it won't be easy. It may take generations, centuries of suffering. And that is if everyone plays their part. But it will happen. Ό,τι θέλετε. And when it does, it will be on our terms. That is the world that awaits us. Indeed. And what better world could one wish for? But first, we have to reach that crystal. Then it's a good thing I have wings. You can barely stand, let alone fly. And only the Founder knows what horrors await in those skies. You certain about this? Am I certain? I am the Phoenix. I will do what I must. This is our fight. Remember? All right. I yield. But only what you must, yes? I'm still your sworn shield. That you are. And what of my wings? Lest you forget, you go to stand against a god. I would not have you succumb to fatigue before the fight begins. Ifrit, your brother mentioned that some few of the dominants who had lost their power to you were still able to prime. Is that true? It is. But their icons no longer submitted to their will. Then mine will have to be stronger. That you both might save your strength for the battle to come. You don't have to do this. If you do, there's a chance you might lose all you have left. And what have I but regret? My life ended in the Dominion. I fear death no more. Να έχουμε και κανένα Gold Bahamut δίπλα, I would have words with Ultima. He has much to Πω θα παλέψουν και οι τρεις μα για τα cinematic. Θα είναι τρελά. Θα είναι τρελά τα cinematic. We are in your debt, Dion. We can speak of debts when this is over. Ο Dean μου αρέσει πολύ σαν χαρακτήρας, είναι ωραίο. Και αυτός που έπαιζε τον Titan ήταν πολύ ωραίος. He speaks like a man who knows he's not coming back. And has come to terms with that. That doesn't mean that we have to. Does it, Clive? Γενικά νομίζω ότι ο πιο αδύναμος όσον αφορά σε χαρακτήρα ήταν ο Μπάρναμπας. Δηλαδή άμα έπρεπε να τα βάλω σε να κάνω μια κατηγοριοποίηση, θα ήταν ο Ντίον, ο Κούπκα, η Μπενεντίκτα και μετά τελευταίος ο Μπάρναβας, νομίζω. Λοιπόν, τα quest δεν τα βλέπω ακόμα, οπότε συνεχίζω.
Come to wish on a star. That might not be such a bad idea. This is it, Jill. Το χαντάκι στο σενάριο μπορείς να τον κάνει καλύτερα και δεν μ' αρέσει το κάνω. Ξέρεις τι, θεωρώ ότι το σκηνικό με τον Μπαχάμουτ ήταν τόσο φαντασμαγορικό, τόσο ωραίο, που απλά λες δεν θα δω κάτι καλύτερο από εκεί και πέρα. Ελπίζω να με διαψεύσει το τέλος, αλλά νομίζω ότι εκεί ήταν το peak του game. You always are. I did promise we'd watch the moon together. I'll be waiting. Δεν πειράζει. Εξάδειξη. It's almost time.